So Act 3, in the library after lunch. এখন we will have a description of the library, okay? মনে আছে first act they have been praising about the library and everything, and now we will see the real picture of library. Rana কি বলেছিল যে there is the only library in the Bulgaria and that is within our house. Have you ever seen a library? So এখন আমরা ওই লাইব্রেরিটা দেখব. It is in the library after lunch. It is not much of a library. Its literally equipment consists of a single fixed shelf stocked with old paper covered novels, broken back, coffee stained, torn and thumbed, and a couple of little hanging shelves with a few gift books on them. The rest of the wall space being occupied by trophies of war and the chase, but it is a most comfortable sitting room. A row of 3 large windows shews a mountain panorama, just now seen in one of its friendliest aspects in the mellowing afternoon light. In the corner next the right hand window, a square earthenware stove. A perfect tower of glistening pottery rises nearly to the ceiling and guarantees plenty of warmth. The ottoman is like that in Rana's room and similarly placed, and the window seats are luxurious with decorated cushions. There is one object, however, hopelessly out of keeping with its surrounding. This is a small kitchen table. Much of the oars were fitted as a writing table with an old canister full of pens, an egg cup filled with ink, and a deplorable scrap of heavily used pink blotting paper. So লাইব্রেরির বর্ণনা দেখি. ইটস কাইন্ড অফ প্রথমে ঢুকে আপনার মনে হবে একটা কজি লিভিং রুমের মতো, 3টা বড় বড় উইন্ডোর পাশে কুশন রাখা, উপর থেকে হচ্ছে হ্যাঙ্গিং কিছু হাঁড়ি পাতিল ঝুলতেছে, যে মাটির কিছু পাতিল ঝুলে না ওরকম মাটির কিছু ধরেন হাঁড়ি ঝুলতেছে, অ্যান্ড অলসো দেয়ার ইজ আ ওয়ার্মিংয়ের ব্যবস্থা আছে বিকজ ইটস ভেরি কোল্ড. তারপরে হচ্ছে বইয়ের বর্ণনায় আসে, একটা শেলফ কোনো মতো একটা রাখা, যেটা দিয়ে হচ্ছে কিছু বই আছে যেগুলোর মলাটের মধ্যে কফির দাগ ভর্তি, পুরানো কিছু মলাট, আর অল্প 2-3টা বই, সেগুলো আবার গিফট বইয়ে পাওয়া, ধরেন মানুষ উপহার স্বরূপ বই দিছে ওগুলা. অ্যান্ড দেন সব থেকে যেটা প্যাথেটিক ছিল, দ্য টেবিলটা ছিল একটা কিচেন টেবিল, কিচেনে রেখে দিছিল, কিন্তু কিচেনে আর ব্যবহার করার মতো না, তাই লাইব্রেরিতে নিয়ে আসছে. আর ইঙ্কের পটের বদলে কি ব্যবহার করতেছে না, ওদের এগ রাখার জন্য এরকম পট পাওয়া যায়, দেখবে না এখানেও পাওয়া যায়, ব্রিটিশরাও ইউজ করে, এগ পট বলে, কাইন্ড অফ ধরেন এরকম ওই যে হ্যান্ডেলওয়ালা গ্লাসের মতোই ছোট এতটুকু থাকে, একটা জাস্ট বসায় ওটার মধ্যে. সো ওই এগ পটের মধ্যে ওরা ইঙ্ক রেখে দিছে, মানে ইঙ্কের একটা ধরেন ইঙ্ক পটও নাই প্রপার. সো কত পরিমাণে দৈন্য একটা লাইব্রেরি, অ্যান্ড দে আর ফ্লন্টিং এই লাইব্রেরি নিয়ে কত ধরনের কথাবার্তা, যে উই হ্যাভ আ লাইব্রেরি ইন আওয়ার হাউস অ্যান্ড এভরিথিং. At the side of this table, which stands to the left of anyone facing the window, Bloomsley is hard at work with a couple of maps before him writing orders. At the head of it sits Sergius, who is supposed to be also at work, but is actually knowing the feather of a pen and contemplating Bloomsley's quick, sure, business-like progress with a mixture of envious irritation at his own incapacity and awestruck wonder at an ability which seems to him almost miraculous. So কি হচ্ছে, ব্লুমসলি খুবই তাড়াতাড়ি করে কিছু অর্ডারস লিখে যাচ্ছে, অ্যান্ড হি হ্যাজ হিজ ম্যাপস অ্যান্ড এভরিথিং, বিকজ 3জন রেজিমেন্টকে সার্বিয়া পাঠাতে হবে. সো যুদ্ধবন্দী যারা, তাদেরকে তো খুবই মানে সিকিউরিটি দিয়ে নিয়ে যেতে হয়. সো হি ইজ ফাইন্ডিং আউট দ্য শর্টকাট রুটস অ্যান্ড এভরিথিং, অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম ইট অলসো নিডস দ্য টাইমটাও যেন কম লাগে, তাই না? বিকজ নিতে নিতে যদি মারাই গেল তখন দোস্ত পড়বে বুলগেরিয়ার উপরে, আবার ইট উইল ক্রিয়েট আ ওয়ার. সো এরকম টাইমে এগুলো চিন্তা ভাবনা করে হি ইজ মেকিং অ্যান অর্ডার. সো এইটা দেখে সার্জিয়াস যদিও মুখে প্রশংসা করতেছে দ্যাট ইউ আর ভেরি কুইক অ্যাট ইউর ওয়ার্ক অ্যান্ড এভরিথিং, বাট আলটিমেটলি হি ইজ বিকামিং ভেরি এনভিশাস. সে প্রচণ্ড পরিমাণে জেলাস ফিল করতেছে বাই সিইং ব্লুমসলি ওয়ার্কিং লাইক দ্যাট ওয়ে, বিকজ সে ব্লুমসলির মতো কেপাবল না. The door is on the same side as the stove, farther from the window. The button of the electric bell is at the opposite side, behind Bloomsley. Petkov, looking up from his paper to watch how they are getting on at the table. Are you sure I can help in any way, Bloomsley? Bloomsley, quite sure, thank you, Sarnoff, and I will manage it.
Sergius, we will manage it. He finds out what to do, draws up the order, and I sign them. Division of labor. Another one, thank you. So division, কাজের ডিভিশনও দেখেন, বলছে ও সব কাজ করবে and I will sign it up. কাজ ভাগাভাগি হয়ে গেল আপনাদের মতো। প্রেজেন্টেশনের স্লাইড তোমরা রেডি করো, আমি শুধু নামটা লিখে দিব নিজের, বাকিদেরটা টাইপ করলে করতেও পারি। সো ভাগাভাগি হয়ে গেল কাজ। সো Sergius is also like that way. Petkov, it's very good of you, Bluntschli. It is indeed to let yourself be put upon in this way. Now, are you quite sure I can do nothing? Catherine, you can stop interrupting Paul. Petkov, quite right, my love, quite right. You haven't been campaigning, Catherine. You don't know how pleasant it is for us to sit here after a good lunch with nothing to do but enjoy ourselves. There is only one thing I want to make me thoroughly comfortable. Catherine, what is that? Petkov, my old coat. I'm not at home in this one. I feel as if I were on a parade. So old coat-এর কথা সে কিন্তু কখনোই ভুলতেছে না। সেই কোট যেটা ব্লুন্টশলি নিয়ে এসেছে, বলছে যে সবই ঠিক আছে, সব কিছুই ঠিকঠাক চলছে, কিন্তু আই এম মিসিং মাই ওল্ড কোট। এটা ছাড়া আমার ঘরে ভালো লাগে না। Catherine, my dear Paul, how absurd you are about that old coat. It must be hanging in the blue closet where you left it. My dear Catherine, I tell you I have looked there. Am I to believe my own eyes or not? What are you showing off that bell for? She looks at him majestically and silently resumes her chair and her needlework. My dear, if you think the obstinacy of your sex can make a coat out of 2 old dressing gowns of Rana's, your waterproof and my Macintonish, you are mistaken. That's exactly what the blue closet contains at present. So Petkov বলতে চাচ্ছে, ক্যাথরিন বলতে চাচ্ছে your old coat is there, একটা ব্লু ক্যাবিনেট আছে ওদের, ওখানেই ওটা আছে। তখন পেটকভ বলতে চাচ্ছে যে নাই, ওখানে কি কি আছে ওটা আমি মুখস্থ বলে দিতে পারবো, বাট আমার কোট নাই। Catherine, Nicola, go to the blue closet and bring your master's old coat there, the braided one he wears in the house. Nicola, yes, madam. Petkov, Catherine, yes, Paul. I bet you any piece of jewelry you like to order from Sophia against a week's housekeeping's money that the coat isn't there. So সে এত পরিমাণে শিওর কোটটা নিয়ে, সে বলতেছে যে আমি তোমাকে ওই যে হায়াটা সোফিয়া আছে না টার্কিশ, ওদের জুয়েলারির সেকশন থেকে জুয়েলারি আনায় দিব, বাট আমি বেট রাখতে পারি দ্য কোট ইজন্ট দেয়ার, কোট যদি তুমি পাও। Catherine, done, Paul. So Catherineও তো শিওর, সে বলতেছে যে ওকে bet. Petkov, come, here is an opportunity for some sport. Who will bet on it? Bluntschli, I will give you 6-1. It would be robbing you, Major. Madam is sure to be right. Sergius, bravo Switzerland, Major. I bet my best charger against an Arab mare for Rana that Nicola finds the coat in the blue closet. So এখন সবাই মিলে এখানে বেটিং করতেছে। দেখেন দ্য ট্রিভিয়ালিটি অফ দেয়ার লাইফ, মানে লাইফে আর কোনো ম্যাটার নাই। সো সবাই মিলে বেটিং করতেছে এবং সার্জিয়াস বলল নিকোলা কোটটা খুঁজে পাবে ক্লজেটে, এটা যদি হয় তাহলে আমি একটা অ্যারাব মেয়ার, উটের ফিমেল ভার্সনটাই তো মেয়ার মনে হয়, অর ল্যাম্বের, আমি ভুলে গেছি। সো এইটা হচ্ছে আমি রায়নাকে গিফট করব একটা। Petkov, your best Catherine, don't be foolish, Paul. An Arabian mare will cost you 50,000 livres. Rana, really, mother, if you are going to take the jewelry, I don't see you should grudge me my Arab. So বলতেছে যে পাগলামি করতেছো তোমরা সবাই, একটা আরব মেয়ারের দাম কত জানো? 50,000 লিভা, ওদের কারেন্সিতে 50,000 লিভা। সো তখন রায়না এসে বলল যে তুমি যদি সোফিয়ান জুয়েলারি নিতে পারো তাহলে আমার এরকম আরব মেয়ার নিতে কি সমস্যা তোমার? Catherine, where was it, Nicola? Nicola, hanging in the blue closet, madam. Petkov, what? Catherine, Paul. Petkov, I could have sworn it wasn't there. Age is beginning to tell on me. I'm getting hallucination. So মনে করতেছে hallucination হয়েছে, that's why he hadn't found it there before. So শুরুতেই সে সেটা পায়নি, বাট ঘটনা এটা না তো, ঘটনা হচ্ছে Bluntschli comes with the coat and the bag. তারপরে নিকোলা ওর হাত থেকে নেয়, অ্যাকচুয়ালি লুকা টেক্স ইট, লুকা নিয়ে নিকোলাকে দেয় অ্যান্ড নিকোলা পুটস দ্য কোট ইন দ্য ক্লজেট। আর যেই সময়ের মধ্যে ক্লজেটে কোটটা রাখে তার আগেই ধরেন পেটকভ খুঁজে বেড়াচ্ছে কোটটাকে। সো পেটকভ সেটাকে দেখে নাই, বাট ওয়েন এভার পেটকভ কামস ডাউনস্টেয়ার্স
তখনই হচ্ছে Nicola puts that coat in the closet. Okay, I could have, here help me to change. Excuse me, Bluntschli. Remember, I didn't take the bet of yours. Sergius, you'd better give Rana that Arab seed yourself. You have roused her expectation. Rana, she is dreaming as usual. Assuredly, she shall not be the loser. So much the better for her. I shan't come off so cheaply, I expect. Now I feel at home at last. Bluntschli, to Sergius handing a paper. That's the last order. Petkov. What? Finished? Bluntschli, finished. Haven't you anything for me to sign? Not necessarily. His signature will do. I think we have done a thundering good day's work. Can I do anything more? You had better both see the fellows that are to take these. Pack them off at once and shew them that I have marked on the orders the time they should hand them in by. Tell them that if they stop to drink or tell stories, they are 5 minutes late, they will have the skin taken off their backs. So Bluntschliর কাজের দক্ষতাটা দেখেন and how intelligent he is. এরকমভাবে ধরেন হাসি মজা চলতেছে বাট হি ইজ ভেরি সিরিয়াস উইথ হিজ ওয়ার্ক। সে কী করলো, অর্ডার রেডি করে দিয়ে দিল অ্যান্ড ওই অর্ডার আর কারো দেখারও প্রয়োজন নাই। সো এই টাইমে অ্যান্ড হি ইজ অলসো ভেরি স্ট্রিক্ট। সে নির্দেশ দিল যে 5 মিনিটের মধ্যেই ওদেরকে রওনা দিতে বলো, আদারওয়াইজ স্কিন ছিঁড়ে ফেলা হবে। আমরা বলি না যে চামড়া ওঠাবো, ওরকম টাইপের। সো হি ইজ আ ভেরি স্ট্রিক্ট অফিসার অ্যাজ ওয়েল। Sergius, I will say so, and if one of them is man enough to spit in my face for insulting him, I will buy his discharge and give him a pension. Just see that he talks to them properly, Major, will you? Quite right, Bluntschli, quite right. I will see to it. Catherine, I dare say I had better. You'd only splutter at them. Bluntschli, what an army. They make cannons out of cherry trees, and the officers sent for their wives to keep discipline. He begins to fold and docket the papers. Rana, who has risen from the divan, marches slowly down the room with her hands clasped behind her and looks mischievously at him. Rana, you look ever so much nicer than when we last met. He looks up surprised. What have you done to yourself? Washed, brushed, good night, sleep and breakfast, that's all. So right now there is a private conversation going on between Rana and Bluntschli. So Rana বলতেছে লাস্ট টাইমে থেকে তোমাকে বেটার লাগতেছে রাইট নাও। কি করছো এরকম? ব্লুন্টলি বলতেছে আই হ্যাভ ব্রাশড মাইসেলফ, ওয়াশড মাইসেলফ অ্যান্ড হ্যাঁ কাইন্ড অফ। রূপের রহস্য কি? একটা গুড নাইট স্লিপ ছিল অ্যান্ড ব্রেকফাস্ট, দ্যাটস অল। ডিড ইউ গেট ব্যাক সেফলি দ্যাট মর্নিং? Bluntschli, quite, thanks. Rana, were they angry with you for running away from Sergius's charge? No, they were glad because they would all just run away themselves. Rana, going to the table and leaning over it towards him, it must have made a lovely story for them, all that about me and my room. Capital story, but I only told it to one of them, a particular friend, on whose discretion you could absolutely rely. Absolutely. He told it all to my father and Sergius the day you exchanged the prisoners. Bluntschli, no, you don't mean that, do you? I do indeed, but they don't know that it was in this house you took refuge. If Sergius knew, he would challenge you and kill you in a duel. Bless me, then don't tell him. Rana, please be serious, Captain Bluntschli. Can you not realize what it is to me to deceive him? I want to be quite perfect with Sergius. No meanness, no smallness, no deceit. My relation to him is one of the really beautiful and noble part of my life. I hope you can understand that. সো বলতে চাচ্ছে যে একজন, তুমি কি কাউকে বলছো? রায়না এই কথাটা জিজ্ঞাসা করে, তখন ব্লুন্টলি বলে যে আ পার্টিকুলার ফ্রেন্ড, একজনকে আমি বলছি অ্যাবাউট দ্য স্টোরি অ্যান্ড এভরিথিং দ্যাট আই হ্যাড বিন হিডেন ইন ইয়োর রুম। সো বলতেছে যে প্রবাবলি ইয়োর ফ্রেন্ড হ্যাজ ডিসক্লোজ দ্যাট টু মাই ফাদার, অলদো হি ডিড নট ডিসক্লোজ দ্যাট ইট ওয়াজ মাই রুম, বাট বলছে যে কোনো একটা মেয়ের রুমে ইউ আর দেয়ার ফর দ্য হোল নাইট। সো এই টাইমে তখন ব্লুন্টলিকে বলতেছে যে ডোন্ট ডিসক্লোজ ইট টু এনি ওয়ান। তুমি হয়তো বুঝতে পারতেছো না দ্য ইম্পর্টেন্স অফ মাই অ্যাফেয়ার উইথ সার্জিয়াস। আমি হচ্ছে সার্জিয়াসের সাথে একটা ক্লিন পার্ট শুরু করতে যাচ্ছি অ্যান্ড আওয়ার রিলেশনশিপ ইজ আ ভেরি নোবেল অ্যান্ড লাভেবল রিলেশনশিপ, যেটা তুমি বুঝবাই না কোনো দিন হয়তো। You mean that you don't like him to find out that the story about the ice pudding was, you know, you don't talk of it in that flippant way. I lied, I know it. But I did it to save your life. He would have killed you. That was the second time I even uttered a falsehood. Do you remember the first time? No. Was I present? I told the officer who was searching for you that I were not present.
I should have remembered it. It is natural that you should forget it first. It costs you nothing, it costs me a lie, a lie. সো রায়না বলতে চাচ্ছে সে এত ইনোসেন্ট সে জীবনে কোনোদিন কোনো কিছু নিয়ে মিথ্যা কথা বলে নাই, শুধুমাত্র ব্লুমসলির জন্য সে একবার মিথ্যা কথা বলছে। সো তখন ব্লুমসলি ইজ মেকিং ফান অফ ইট। ব্লুমসলি বলতে চাচ্ছে যে এই জীবন রেখে আর কি করলাম, আমার জীবন বাঁচানোর জন্য কারো যদি মিথ্যা কথা বলতে হয়েছে, এত বড় পাপ সে করছে, তো আমি মারাই যেতাম, এরকম একটা ব্যাপার। My dear young lady, don't let this worry you. I am a soldier. Now what are the two things that happen to a soldier so often that he comes to think nothing of them? One is hearing people tell lies, the other is getting his life saved in all sorts of ways by all sorts of people. And so he becomes a creature incapable of faith and gratitude. Do you like gratitude? I don't. If pity is akin to love, gratitude is akin to the other thing. Gratitude, if you are incapable of gratitude, you are incapable of any noble sentiment. Even animals are grateful. I see now exactly what you think of me. You were not surprised to hear me lie. To you it was something I probably did every day, every hour. That is how men think of women. So বলতেছে যে তুমি গ্র্যাটিটিউড শো করলা না আমার প্রতি। তখন ব্লুমসলি বলতেছে যে গ্র্যাটিটিউড আবার শো করার মতো কিছু জিনিস হলো নাকি? বলতেছে যে সবাই গ্র্যাটিটিউড শো করে, ইভেন অ্যানিমালস। বোঝাতে যাচ্ছে যে একটা কুকুরকেও যদি আমরা পালি, তাই না, আমাদের প্রতি he or she becomes like grateful, it becomes very grateful. So সেইখানে তোমার গ্র্যাটিটিউড কোথায়? তখন ও বলতে চাচ্ছে যে তুমি কি মনে করছো যে আমি ডেইলি মিথ্যা কথা বলি, এভরি ডে মিথ্যা কথা বলি, এভরি আওয়ার মিথ্যা কথা বলি? না, আমি শুধু তোমার জন্য মিথ্যা কথা বলছি। Bluntschli, there is a reason in everything. You said you had told only 2 lies in your whole life. Dear young lady, isn't that rather a short allowance? I'm quite a straightforward man myself, but it wouldn't last me a whole morning. Rana, do you know, sir, that you are insulting me? তখন বলতেছে যে এটা তুমি বিশ্বাস করতে বলো যে জীবনে মাত্র 2 বার তুমি মিথ্যা কথা বলছো, অ্যান্ড ফর মি অনলি। আমি অনেক স্ট্রেট ফরওয়ার্ড মানুষ, আমি যা বলি মুখের উপরই বলে, আমার তো বিশ্বাস হয় না এই কথা। তখন রায়না বলতেছে ইউ আর ইনসাল্টিং মি। Bluntschli, I can't help it. When you strike the noble attitude and speak in that thrilling voice, I admire you. But I found it impossible to believe a single word you say. বলতে চাচ্ছে যে আমার ভালো লাগে তুমি যখন যেভাবে কথা বলো, দ্যাট ইজ ভেরি অ্যাডমায়ারিং, বাট সামটাইমস আমি তোমাকে ডিসবিলিভ করি। রায়না, ক্যাপ্টেন Bluntschli, yes, do you mean what you said just now? Do you know what you said just now? রেগে গেছে, বলছে তুমি কি বুঝে বলতেছো? Bluntschli, I do. Rana, I. She points to herself, meaning I, Rana Petkov, tell lies. He meets her gaze unflinchingly. She suddenly sees her beside him and asks, with a complete change of manner from the heroic to a babyish familiarity, how did you find me out? মানে কেঁদে দিবে এই কথায় যে তুমি কিভাবে জানলা যে আমি মিথ্যা কথা বলি? Bluntschli, instinct, dear young lady, instinct and experience of the world. মানে ঘটনাটা হচ্ছে রায়না নিজেকে যত ইনোসেন্ট শো করে, ও সবাইকে দেখায় যে শি ডাজন্ট হ্যাভ এনি রিয়েল লাইফ নলেজ, কোনো কুটনামি জানে না, কিছু জানে না, বাট ইন রিয়েলিটি শি ইজ নট দ্যাট মাচ নেইভ পারসন। অ্যান্ড Bluntschli এটা বুঝে গেছে ওর সাথে 2 মিনিট কথা বলেই। সো Bluntschli বলতেছে যে আমি তো বুঝতে পারছি তোমাকে, আর কেউ বুঝতে পারুক আর না পারুক। তখন বলছে কীভাবে বুঝতে পারলা? বলছে ইনস্টিংক্ট অ্যান্ড মাই এক্সপিরিয়েন্স অফ দ্য রিয়েল ওয়ার্ল্ড। Rana, do you know you are the first man I ever met who did not take me seriously? Bluntschli, you mean don't you that I'm the first man that has ever taken you quite seriously? সো বলতে চাচ্ছে রায়না বলতে চাচ্ছে তুমি জানো তুমি এরকম প্রথম কোনো ছেলে যে আমাকে সিরিয়াসলি নাও নাই। তখন Bluntschli বলছে তোমার কি এটা মনে হচ্ছে না আমি প্রথম কেউ যে তোমাকে সিরিয়াসলি নিচ্ছি? Rana, I suppose I do mean that. Cozily quiet at her visit. How strange it is to be talked to in such a way. You know, I've always gone on like that. I mean the noble attitude and the thrilling voice. I did it when I was a tiny child to my nurse. She believed in it. I do it before my parents. They believed in it. I do it before Sergius. He believes in it. So Rana এখন ডিক্লেয়ার করে about her character, her own character. বলে আমি সবসময় এরকম ফেক, নোবেল অ্যান্ড নাইস টাইপের এবং অ্যাট দ্য সেম একটা থ্রিলিং ভয়েস রাখি, বাট আলটিমেটলি আমি এতটাও থ্রিলিং টাইপের মানুষ না। সো যাই করছি আমি সেটা ছোটোবেলা থেকে এভাবেই করেই নিজেকে বড় করছি যে আই এম বিকামিং ফেক ইন ফ্রন্ট অফ এভরিওয়ান।
প্রথমে যখন আমাকে আমার নার্স পালতো তার সামনে আই বিকেম ফেক, আমি আমার প্যারেন্টসের সামনে ফেক, সার্জিয়াসের সামনে ফেক, বাট কখনো কেউ আমাকে ধরতে পারে নাই। অনেক সময় এরকম হয় না যে খুব মিনমিনা সবার সামনে ধরেন, বাট সামটাইমস ইউ নো দ্যাট দ্যাট পারসন ইজ নট লাইক দ্যাট ওয়ে। এই জিনিস চাই। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। Bluntschli, he's a little in that line himself, isn't he? Oh, do you think so? You know him better than I do. Rana, I wonder, is he? If I thought that, well, what does it matter? I suppose now you have found me out, you despise me. No, my dear young lady, no. No, no, 1,000 times. It's a part of your youth, part of your charm. I'm like all the rest of them. The nurse, your parents, Sergius. I am your infatuated admirer. Rana, really? Hans of hers, really and truly. Rana, but what did you think of me for giving you my portrait? Your portrait? You never gave me your portrait. Do you mean to say you never got it? When did you send it to me? I did not send it to you. It was in the pocket of that coat. Oh, I never found it. It must be there still. There still for my father to find the first time he puts his hand in his pocket. How could you be so stupid? কি আরেকটা ঘটনা ঘটায়, ওই রাতে যে কোটটা পরায় তখন ওটার ভিতরে ওর একটা ছবি দিয়ে দেয় ছোট, রায়না নিজেই ব্লুন্টschliকে দেওয়ার জন্য। ও ভাবে যুদ্ধে ব্লুন্টschli ওর ছবি দেখবে বের করে, বাট ব্লুন্টschli ইজ নট ইভেন অ্যাওয়্যার অফ দ্যাট। তখন বলতেছে তুমি কবে তোমার পোর্ট্রেট পাঠাইছো আমাকে? বলছে যে পাঠাই নাই তো, আমি ওই কোটের ভিতরে দিয়ে রাখছিলাম। পরে বলে যেই কোট এখন তোমার বাবা পরে আসছে। Rana, oh, I never found it. It must be there still. There still for my father to find the first time he puts his hand in his pocket. How could you be so stupid? It doesn't matter, I suppose. It's only a photograph. How can he tell who it was intended for? Tell him he put it there himself. So বলছে এত সিরিয়াস হওয়ার কি আছে? তুমি একটা তো জাস্ট ফটোগ্রাফি, তুমি বলে দিবা যে বাবা তুমিই হয়তো নিজেই রেখে দিছিলা। Rana, that is so clever, isn't it? What shall I do? I see you wrote something on it that was rash. বলতেছে যে তার তুমি ছবির উপর মধ্যে কিছু লিখছো। ও গড। Rana, vexed almost to tears to have done such a thing for you, who can no more except to laugh at me. Are you sure nobody has touched it? বলতেছে যে আমি কি গাধার মতো কাজ করছি একজন মানুষের জন্য যে কিনা আমার কোনো কিছুই কেয়ার করে না, হাসতেছে আমার কর্মকাণ্ডে। Well, I can't be quite sure. You see, I couldn't carry it about with me all the time. One can take much luggage on active service. What did you do with it? When I got through to Pyro, I had to put it in safekeeping somehow. I thought of the railwork clock room, but there's the surest place to get looted in modern warfare. So I pawned it. Pawned it? I know it doesn't sound nice, but it was much the safest plan. I redeemed it the day before yesterday. Heaven only knows whether the pawn breaker cleared out the pockets or not. ও কি করছে? কোট নিছে, কোট নিয়ে রায়না তো ভাবছে ওই কোট সারাক্ষণইও পরে থাকবে, একটা মেয়ে তাকে দিছে, রায়না তাকে দিছে অ্যান্ড এভরিথিং। কোটের মধ্যে হাত বুলাবে, ফটোগ্রাফ পাবে, অ্যান্ড ফটোগ্রাফের পিছনে তার লেখা মেসেজ পাবে, লেটার পাবে, এভরিথিং। মানে ইটস আ ভেরি রোম্যান্টিক কাইন্ড অফ সিনেমার যেরকম হয়। আর ব্লুন্টschli কী করছে, কোটটা নিছে, কোটটা নেওয়ার পরে প্রবাবলি হি ওয়ান্টেড সামথিং এলস, কোনো মানি দরকার ছিল, সে কোটটা কয়েকদিনের জন্য বেচে দিছে। পন শপে হয় না যে টাকার জন্য জিনিস বেচে দেয়, সো টাকার জন্য জিনিস বেচে দিছে, টাকাটা নিছে বা কোনো একটা জিনিস সে কালেক্ট করছে ওই পন যার কাছে সে এই কাজটা করে, অ্যান্ড দেন যখন তার মানি আসছে সে গিয়ে আবার কোটটা ছাড়ায় নিয়ে ওদেরকে ফেরত দিতে আসছে। সো এতদিন তো কোট ওর কাছে ছিল না, পরে বলছে আমি তো জানিও না যে দ্যাট পন শপ ওনার কি কোটটা আবার ক্লিয়ারও করে রাখছে কিনা। ব্লুন্টschli ইজ আ ভেরি রিয়েলিস্টিক পারসন আর কি, কোনো রোম্যান্টিসিজম তার মধ্যে নাই, থাকলেও ইট ওয়ার্কস ইন আ ভেরি ডিফারেন্ট ওয়ে। I know it doesn't sound nice, but it was much the safest plan. You have a low shopkeeping mind. You think of things that would never come into a gentleman's hand. বলছো তুমি পুরা ছোট লোক, এরকম চিন্তা ভাবনা তো কোনো জেন্টলম্যানের মাথায় আসবে না যে তুমি কোট ভাড়া দিয়ে দিচ্ছ, একটা কোট পরে একটা বাসা থেকে ধরেন বেরোয়েছে। ইট কুড বি ভেরি রোম্যান্টিক না, যে একটা রাতও একটা মেয়ের সাথে ছিল, মেয়েটা তারপরে তার বাবার কোট পরায় ওকে বের করছে অ্যান্ড এভরিথিং। নর্মালি রোম্যান্টিক পার্সন হলে তো কোটটাকে সারা জীবন রেখেও দিত এমনি, টু হ্যাভ দ্য মেমোরি অ্যান্ড এভরিথিং। আর ওইদিকে কোট বিক্রি করে টাকা নিতেছে। Bluntschli, that's a Swiss national character, dear lady. I wish I had never met you.
সো বলতেছে যে কেন দেখা হয়েছিল তোমার সাথে আমার এই ধরনের ক্যারেক্টার একটা মানুষের সাথে। Luca comes in with a heap of letters and telegrams on her silver and crosses with her bold free gait to the table. Her left sleeve is looped up to the shoulder with a brooch, showing her naked arm with a broad gilt bracelet covering the bruise. Luca, to Bluntschli, for you. She empties the salver with a fling onto the table. The messenger is waiting. Bluntschli, will you excuse me? The last postal delivery that reached me was 3 weeks ago. These are the subsequent accumulation. 4 telegrams a week old. Oh, bad news. So কি হচ্ছে, তার কাছে অনেক দিন ধরে কোনো টেলিগ্রাম আসতে পারে নাই, বাট হি রিসিভড টেলিগ্রাম লাস্ট উইকে, কিছু টেলিগ্রাম আসছে এবং একসাথে পরপর 4টা টেলিগ্রাম আসছে। সো ব্যাড নিউজের টেলিগ্রাম ব্লুন্সলির কাছে। রায়না, ব্যাড নিউজ, মাই ফাদার ইজ ডেড। ব্যাড নিউজটা কি? ব্লুন্সলির বাবা মারা গেছে। হি লুকস অ্যাট দ্য টেলিগ্রাম উইথ হিজ লিপস পার্সড, musing on the unexpected change in his arrangement. Luca crosses herself hastily. How very sad. I shall have to start for home in an hour. He has left a lot of big hotels behind him to be looked after. He takes up a fat letter in a long blue envelope. Here is a whacking letter from the family solicitor. Great heavens, 70, 200, 400, 4,000, 9,600. What on earth I am to do with them all? 9,000 hotels? Hotels nonsense, if you only knew. Oh, it's too ridiculous, excuse me. I must give my fellow orders about starting. So বলতে চাচ্ছে যে এত মোটা একটা এনভেলপ রিসিভ করলো, এনভেলপ ইজ ফ্রম দ্য সলিসিটর, যে সম্পত্তি তার নামে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, অ্যান্ড হিজ ফাদার ইজ ডেথ অ্যান্ড হি হ্যাজ লেফট বিহাইন্ড উইথ আ লট অফ প্রপার্টি। সো সে বলেই যাচ্ছে 400, প্রথমে বলতেছে 400, তারপর বলছে 4,000, 4,000, এরপর বলছে 9,600। তো বলছে এত কিছু দিয়ে আমি কি করব? তখন রায়না বলছে 9,000 হোটেল। সো এটা আমাদেরকে আর ক্লিয়ার করে নেই, আমরা পরে এটা জানবো। He has not much heard that Swiss. He has not a word of grief for his poor father. Raina, grief? A man who has been doing nothing but killing people for years. What does he care? What does any soldier care? Luca, Major Sarnoff has been fighting too and he has plenty of heart left. Aha, I thought you wouldn't get much feeling out of your soldier. She's following Raina when Nicola enters with an armful of logs for the stove. So Raina বলতেছে যে তোমার আবার কিসের গ্রিফ, তোমার তো হার্ট বলতে কিছুই নাই, সারা জীবন মানুষ খুন করে বেড়াইছো অ্যান্ড লাস্ট টাইমে তোমার বাবার পাশে থাকতে পারো না, এটার আবার গ্রিফ। সো তখন লুকা কী করলো? লুকা ইজ টন্টিং রায়না, দেখো তুমি কাকে বাঁচতে যাচ্ছ, আ ম্যান উইথাউট এনি হার্ট। Nicola, I've been trying all the afternoon to get a minute alone with you, my girl. Why? What fashion is that of wearing your sleeve, child? Luca, my own fashion. Indeed, if the mistress catches you, she will talk to you. So বলতে চাচ্ছে নিকোলা হচ্ছে দেখলো ওর হাতের মধ্যে একটা ওলটপালটভাবে একটা ব্রেসলেট আটকানো, তাহলে সেটা আবার কী ধরনের ফ্যাশন? ওই ব্রেসলেটটা আটকানো বিকজ শি ওয়ান্টস টু হাইড দ্য ব্রুইজ। ওই যে সার্জিয়াস তাকে জোরে ধরলো, এটার জন্য একটা ব্রুইজিং মার্ক অ্যান্ড এভরিথিং। সো নিকোলা একটা প্রাইভেট মোমেন্ট আছে উইথ লুকা। Luca and Nicola are engaged together. Is that any reason why you should take it on yourself to talk to me? Don't be so contrary with me. I have some good news for you. She sits down beside him. He takes out some paper money. With an eager gleam in her eyes, tries to snatch it, but he shifts it quickly to his left hand out of her reach. See, a 20 leva bill. Sergius gave me that out of pure swagger. A fool. I'm sorry for this. আচ্ছা এইটুক থামতে হবে এই প্যারাটা শেষ করে আজকের মতো। আচ্ছা লাস্ট প্যারা, থামতে হবে একটু। Sergius gave me that out of যে সব ভিডিওতে এতবার ভিডিও কাটলে টাইম কখন আর। আচ্ছা, Sergius gave me that out of pure swagger. A fool and his money are soon parted. They are 10 levers more. The Swiss gave me that for backing up the mistress and Raina's lies about him. He's no fool, he isn't. You should have heard old Catherine downstairs as polite as you please to me.
telling me not to mind the major being a little impatient, for they knew what a good servant I was after making a fool and liar of me before them all. The 20 will go to our savings, and you shall have the 10 to spend if you will only talk to me as to remind me I am a human being. I get tired of being a servant occasionally. আচ্ছা, ও কী করলো, 30 লিভা এরকম এরকম করে দেখাচ্ছে লুকাকে। সো লুকা তখন এরকম করে নিতে চাইলো, বাট বলো না, এই টাকা তো আমি দিব না তোমাকে, দিস ইজ মাই মানি। সো এই টাকা কোথা থেকে আসতো, 20 লিভা তাকে দিছে সার্জিয়াস। সার্জিয়াস কেন দিছে, সে বলতে চাচ্ছে প্রবাবলি সার্জিয়াস ডাজন্ট ওয়ান্ট টু ডিসক্লোজ দ্য সিক্রেট। প্রবাবলি সে জানে, নিকোলা এখনও বুঝে উঠতে পারে নাই সার্জিয়াস কেন তাকে টাকা দিচ্ছে। এখানে কনস্পিরেসিটা হচ্ছে বা দ্য রিয়েল স্টোরিটা হচ্ছে সার্জিয়াস মনে করে যেহেতু নিকোলা হ্যাজ বিন এঙ্গেজ টু লুকা, সো লুকা প্রবাবলি নিকোলাকে বলে দিছে সার্জিয়াস হ্যাজ অ্যাবিউজ হার। সো এইটাকে চাপা দেওয়ার জন্য সার্জিয়াস তাকে 20 লিভা দেয়, বাট ইন রিয়েলি লুকা ডিড নট ডিসক্লোজ ইট টু নিকোলা। লুকা নিকোলাকে কিছুই বলে নাই অ্যাবাউট সার্জিয়াস। অ্যান্ড দেন 10 লিভার্স কার থেকে পায়, 10 লিভার্স পায় হচ্ছে ব্লুমসলি থেকে। সো ব্লুমসলি তাকে টাকা দিয়ে দেয় প্রবাবলি টু সিল হার হিজ মাউথ, হ্যাঁ, ওই কোডটা যেন ঠিক জায়গায় ক্লজেটে রেখে আসে, এইটা ব্লুমসলি ম্যানেজ করে। অ্যান্ড দ্যাটস হাউ নিকোলা গট 30 লিভার্স। এবং সে লাস্টে একটা লাইন বলে যে আই এম অলসো আ হিউম্যান বিং অ্যান্ড আই এম টায়ার্ড অফ বিং সার্ভেন্ট। ওকে, সো এতটুকু থাক। এটা হচ্ছে 135, একটু লিখে রাখেন, হ্যাঁ।